So once again, very good evening to all. Today we are going to handle the topic child health and nutrition. Okay. So now this may be the portion which is given in your textbook, health and nutrition. So mainly we are going to focus on the concept of health and nutrition, especially a preschool child. What is meant by health for a preschool child? Okay. So our main introduction means what is meant by health. We all know that health provides energy and efficiency to live life with pleasure and satisfaction. It is a means to achieve best in life. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമാർഗം. കാരണം when we are sick or when we are ill, we cannot do anything. Whether it is mentally or physically, when we are feeling bad, we cannot do anything. So we cannot achieve anything at that time. നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തളർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അത് ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ അല്ല. ഇഫ് യു ആർ ഇൽ mentally or physically or emotionally in any way, if we are ill, then that circumstances leads us to an unhealthy condition. Child education is based on child's involvement in different activities for his or her active learning. We know that for especially preschool child, they have many activities or different type of educational activities they have to involve. So if they are mentally or physically or emotionally healthy, they can do everything or they can achieve everything in active learning mode. Otherwise, they cannot do anything properly. So health is very important for preschoolers, whoever may be, who has life or who has a cell of living. They all must be very active. That means they should be very healthy. Child by nature is active and playful. Through this acquire knowledge to proceed to the next stage of development and learning. It was therefore essential to ensure health education to children. നമുക്കറിയാം ചെറിയ മക്കള് അവരെന്തോരം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം പ്ലേഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു, അതാണ് അവർക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വളരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സഹായകരമാകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് വൺ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കാർഡ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി അമ്മമാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കാർഡ് തരും നമ്മളുടെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം. വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കാർഡ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഷോസ് ഇൻ each month what our child should do, from which month the child should hold his or her head straightly, or which they can touch the items, from which month onwards they can identify the items, they can identify the color. Like that, one health card will be given from our hospitals after the time of delivery. It is to understand the next stage of development, whether our child is healthy or unhealthy. If there are any of the conditions are not in proper way, surely we want to take the child to the hospital. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മക്കൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാർഡ് അനുസരിച്ചല്ല നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിന് എന്തോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇനി എന്താണ് സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ school health education. Health education programs were launched in our country through schools and is known as school health education. Mainly when the India was under poverty level, mainly our health education programs were launched in our country through schools only. That's why a new word came, school health education. The health education is given from the school level onwards. School health education aims at education pupils regarding their health, creating an environment in the school and also in home with involvement of parents and development of desirable attitudes and formation of good habits among growing children, providing scientific knowledge about various components of health, nutrition, sanitation, etc., and developing healthy and active children. Our main aim, so you have to take care of this point, or you have to mark it as important, that the school health education aim is to give
maximum health means to develop maximum healthy and active children. The environment which they are regarding, whether it is in school or home, it should be healthy, and the involvement of parents also must be important, or it is also important for the formation of good habits among growing children, providing scientific knowledge and about various components of health, nutrition, sanitation. അതായത് നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു സോഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവരായിരിക്കുന്ന സ്കൂളാണെങ്കിലും അതേപോലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വീടിന്റെ സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും അവർക്ക് മാക്സിമം ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു സഹകരണം, ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവരുടെ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്കൂൾ ലെവലിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൂടെ അവര് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. സോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് formation of good habits among growing children surely depends on their family or itself. Then providing scientific knowledge about components of health, that can be they can learn from their home itself. അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഫാറ്റ്, മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ, what is proper sanitation. These all must be studied from our home together from our school also. So this is the important aim of school health education, to bring or to educate pupils maximum good habits, and the what is meant by nutrition, sanitation, like that they should get an aware from our school health education. Now next topic is concept of health. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നോർമൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മേ ഐ കണ്ടിന്യൂ? ഓക്കെ, our next topic is concept of health. എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Generally the word health is used in relation to our body. നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടും ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always related to our body. As long as the various parts of body function smoothly and remain attuned to their surrounding conditions, the body is termed as health. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ what we will say, if our body is physically fit, what we will say, that we are healthy. But not only our body or physical condition is to be good, but also our social, emotional, mental, all the fields should be in healthy way. Then only we can say that we are physically or we are healthy. അതായത് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് അത്ര സുഖമില്ല, എനിക്ക് വയ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അസുഖമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരു സമയമായിരിക്കും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സുഖമില്ല, എന്തോ ഒരു വിഷമമാണ്, എനിക്കൊരു മൂഡില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതും എന്താണ്, നമ്മളുടെ അൺഹെൽത്തി ടൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. When due to any reason the natural or normal state of the body is upset, or if anything goes wrong with the usual functioning of the body, the person is said to be ill. If anything happens to our body that is not normal, that is or not natural, it is something wrong than the usual functioning of the body, it is said to be ill. നമുക്ക് ഡെയിലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എനിക്കിന്നൊരു സുഖമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥേനെയാണ് അൺഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ വയ്യായിക, ഇല്ലാണെന്ന്, അസുഖമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Health has been defined by the World Health Organization. Please mark this point. Health has been defined by the World Health Organization
as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases or infirmity. Health means it is a state of complete physical, mental, and social well-being. It is not only a state of absence of disease or infirmity. A person should be physically, mentally, and socially fit. Did you understand? Clear ആയോ? എന്താണ് ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മളുടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സോറി, ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്, അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യലിയോ ഫിസിക്കലിയോ മെന്റലിയോ നമുക്കൊരു തളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയ്യായിക തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സുഖമില്ലായ്മ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then going to next page. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. Health implies a sound mind in a sound body. The view corresponds to the ancient view that health implies a sound mind in a sound body, in a congenial family, or in a good environment. അതായത് നല്ലൊരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു ഫാമിലി പടുത്തുയർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഈ ഒരു മെന്റൽ, ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. The holistic concept that recognize that and all sectors of society have an effect on health and emphasize the protection and promotion of health. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ holistic concept that recognizes that all sectors of society, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ all sectors of the society have an effect on our health and emphasize the protection and promotion of health. ഈ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നത്തിങ് സീരിയസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Then the concept of positive health implies the notion of perfect functioning of the body and mind in the social environment. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിൽ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. In such a state, biologically, every cell and organ of the body is functioning at optimum capacity and in perfect harmony. Psychologically, the individual feels a sense of well-being, and socially, her capacities for participation in social system are optimal. This is nothing more than what we have said now. A positive health implies, or positive health means perfect functioning of the body and mind in the social environment. I think you had already understood that point. In such a state, our every cell and organ of our body will functioning at maximum or at its maximum capacity or its optimum capacity in perfect harmony. Means at its maximum level, it will perform all the functions. So we will feel that a well-being stage at that time. An individual feels a sense of well-being, and socially her capacities for participation in the social system are optimal. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുന്നോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർമാര് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി അവരായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും വെദർ യു ആർ എ ഹൗസ് വൈഫ് or an working woman, when we are at our maximum positive level or at our maximum healthy level, we can give our maximum result we can give at that time. Okay, now
Indicators of children's health that we have to take care when the students are in our school, how we can understand whether a child is healthy or not. For that, you have to just go through these points and you will get, and you can observe the children. Then you will get an idea whether the children are healthy or not. First point is happy and alert to the people and things in the environment. Whether they are happy and they are alert or not. That is, their mind is also active. Then has abundance of energy and is almost consistently active. That's it. That means the student have enough energy and he or she should be active in the classroom always. Then develops at a normal rate. That means normal, as what the normal students are doing, like that it is also from normal to higher developing stage. Then grows in height and gains weight at a regular pace. ഒരു നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് വളർച്ച, ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച, ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടോ. ഹാസ് ഗുഡ് അപ്പറ്റൈറ്റ്, നല്ല വിശപ്പ്, മീൻസ് സാമാന്യമുള്ള നല്ല വിശപ്പുള്ള കുട്ടികൾ. ഹാസ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഐസ്, നല്ല ക്ലിയർ ഐസ് ഉള്ള മക്കള്. then has abundant shiny hair which is springy in texture. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. has a firm abdomen which is not enlarged, has a clear skin and pink nails and conjunctive. Then he is able to run and jump as well as other normal children of the same age, enjoy receiving and giving affection, recovers from illness rapidly. These are some of the important points which we can identify or which we can observe in our children to understand that whether they are healthy or unhealthy. Okay, now we are going to find out the determinants of health. That means there are some factors which indicate whether the student is healthy or not. The same can be implemented in ourselves also, and we can identify that whether we are healthy or unhealthy. A state which we already discussed, that a state of complete or positive health implies physical well-being or physical fitness influenced by right kind of food in sufficient quantity along with an adequate amount of exercise and attention to rules of health. We already said what is a complete health. We said positive health implies physical well-being or physical fitness. How we can achieve the physical fitness? It can be achieved by right kind of food in sufficient quantity with adequate amount of exercise. These two factors gives the positive health. Mainly means in our physical fitness, these two factors, our food and the exercise, gives the factors. Mainly we want to concentrate on these two factors. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ, വെറുതെ വലിച്ചു വാരി കഴിക്കാതെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നതാണോ, അതേപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Then coming to the next point, mental and emotional well-being too becomes important because mind and body are closely associated. For our physical fitness, this mental and emotional well-being are also important because our mind and body are closely related. As we said earlier, only a healthy mind body will be in only a healthy body. Only a healthy body have healthy mind. Like that, this body and mind are closely associated, or they are the two sides of a coin. Mind and body are the two sides of a coin. Then our mental and emotional well-being are also a part of being physically fit by our body. Mental health is influenced by emotions. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആങ്കർ, നമ്മളുടെ ദേഷ്യം, hatred, worry, love, tension, jealousy. These are the factors which are mentally or which attack us, or the factors which depends on our mental health. Deshyam, vashi means anger, hatred, worry, love, tension, jealous. These are the factors which affect our body health also. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേഷ്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അൾസർ വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ കൂടെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ those who having a large quantity of anger or hatred, they will become sick as soon as possible. അവർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം വേഗത്തിൽ അസുഖം വരും. അതേസമയം കുറെ അധികം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ കടന്നു പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്.
Other two dimensions in this context are social and spiritual well-being. These four dimensions are intimately related to each other and do not in any way function in isolation. Factors affecting the health of a child at early childhood stage may be divided into two main groups, namely congenital and hereditary factors. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 factors which we discuss now. The 4 factors are physical fitness, mental fitness, social and spiritual, which we can means spiritual means through only spiritual way we can, അതായത് നമ്മൾ ആത്മീയപരമായി പ്രാർത്ഥനാധ്യാനം അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കുറെ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, then mental health, social well-being and spiritual well-being, these 4 factors depend our health, or these are the determinants of our health. Mainly these factors affecting the health of child in early childhood stage may divided into 2 groups. First one, congenital group, and second one is hereditary factors. നമുക്കറിയാം hereditary എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശരീരഘടന, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ രീതി, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം. അപ്പൊ അത് ഹസ്ബൻഡിന്റെയോ വൈഫിന്റെയോ ആരുടെയാണോ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മളുടെ ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺജനിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് ഫ്രോം ബർത്ത്, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖമാകുന്നു, ആ ഒരു സാഹചര്യം ജനനം മുതൽ കൂടെ ഉള്ളതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്, ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Heredity is one of the major determining factors in the sum of total of traits, characteristics and qualities. അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, സ്വഭാവമാകാം, ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം, ട്രേറ്റ്സ് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിലും അതെല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവമാണ്. അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹെറിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചില മക്കളെ കാണുമ്പോൾ, സ്കൂളുകളിൽ ചില മക്കളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, വളരെ നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി, ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും, നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊരു ഹെറിഡിറ്ററിയുടെ ലക്ഷണമാണ്, നല്ലൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദെയർ പാരന്റ്സ് ഇൻ എ കോമൺ ഫിനോമിനൻ. നമുക്കറിയാം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളും നമ്മളുടെ മക്കളും കൂടി നടന്നു പോയാലും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇന്ന ആളുടെ മോളാണ്. അത് അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഘടന അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. They inherit many physical and biological traits not only from their parents but also grandparents. Today we had mainly discussed about 2 points. That means in early childhood stage the health is mainly divided into 2, congenital and hereditary factors. These are the 2 factors which you have to understood a lot. You have to understand a lot. Congenital means it is from the presence of birth, or from the time of birth itself, all these factors, or whatever the child have, it is from congenital stage onwards, that is from the birth stage onwards. Hereditary, as we all know, it is the resemblance of maybe parents or grandparents, physical or biological traits from parents or grandparents may inherit from one to another. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മളുടെ ഈ ഇൻഹെറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. These hereditary factors are handed over from one generation to another.
Human hereditary is a complex process. How much is known today about the hereditary influences transmitted through reproductive cells? As we all know, how it is transmitted, or hereditary is transmitted from one generation to another through the reproductive cells. A newborn child may also be influenced to a certain degree of the condition of the mother during her 9 months of pregnancy. And also it is very important that what is the condition of a newborn child means it is mainly attached, or it is mainly influenced by the mother when she was pregnant. That 9 months her mental, physical, social well-being all will be related to this newborn child also. നമ്മൾ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ശിശുവിന്, അതായത് ഈ 9 മാസം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ശാരീരികവും മാനസികവുമായൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ, കാരണം നമുക്കറിയാം സംടൈംസ് ദേ മേ ഫിയർ ഓഫ് സം സൗണ്ട്സ്. അപ്പോ ആ സൗണ്ട് എന്താ, ചില സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു വയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സമയത്താണ് ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിനും ഈ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പേടിയൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം are just hereditary factors. During this period, even certain poisons, infections can be transmitted from mother to child. അപ്പൊ അമ്മയിൽ നിന്ന് മക്കളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പടരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് മാനസികാവസ്ഥയും കുട്ടിയെ ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. Influences of this sort that affect the child during pregnancy are called congenital. അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുട്ടി പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ് കുട്ടി കാണിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥേനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കൺജെനിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. What all the influences that the newborn child is showing, that stage is called congenital. That is, which he or she got or affected when they were in their mother's womb. That stage is known as congenital. There are many important human traits and conditions like, നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺജെനിറ്റൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ആർ അലർജീസ്, ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി സൈസ്, stature, skin complexion, hair type, facial proportion, and the like that are influenced or determined by hereditary. Proper care of the unborn or prenatal care is very important for eliminating any possible danger. So, all those who are pregnant or during these 9 months, it must be very important to eliminate any possible dangers or abnormalities in health. For what it is doing? To get a healthy child. And maximum, the accepted mother should be given proper and adequate diet that provides the required protein, hemoglobin, minerals, and vitamins. Mother should get balanced diet, which should be very effective or effectful for the newborn child also. These are transferred from the blood to the mother through placenta. അന്നെല്ലാം നമുക്കറിയാം, അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്ലാസന്റ വഴി ഇതെല്ലാം ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് so diet is an important factor influencing the health of both mother and child. നമുക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം, no need of eating all the type of junk food, so which or any other type of bad foods. Instead of that, have maximum healthy food. Otherwise, after the birth, our infant they may birth with a low birth weight, insufficient production of breast milk. That means the mother cannot give breast milk properly, retarded physically, mentally retarded children may be there. So sometimes the child may cause death also. So it is very important for the diet and nutrition which the mother is taking. Besides, the pregnant mother should get immunization against certain diseases. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രോപ്പർ സമയത്ത് മദർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സർട്ടൈൻ ഡിസീസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മക്കളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതെല്ലാം കടന്നു വന്ന സ്റ്റേജ് ആണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മക്കളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ പൊടി തട്ടി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ.
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആണോ? ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ? Did you understand? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Clear. Okay. So, I think you got an idea about what is health, what are the factors affecting the health, and what is congenital and hereditary factors that affect both mother and means pregnant woman and the newborn babies. Clear? So, ഇന്ന് നമ്മൾ അത്രയും പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്